Hello guys, so in the video நம்ம Rajdoot restoration உடைய episode 3 பார்க்கலாம். So direct video குள்ள போயலாம் வாங்க. So first bike start ஆதா இல்லையான்னு last episodeல போட்டுருந்தோம். So அத first clip-ஆ பார்த்தறலாம். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது பைக்கை வந்து ஒரு குட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்துடலாம். தள்ளி விட்டா போடுங்க. இப்போ பைக் ஓட்டி பார்த்ததில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கிளச் பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும். The next day. ஸோ அடுத்ததாக நம்ம கியர் லிவரையும் கிக்கரையும் வந்துட்டு கழட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸிங்கை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ கேஸை கழட்டினதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு கிளச் பிளேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். ராஜ்தூத்துக்கு நம்ம வாங்கியிருக்க ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் பேஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்னென்ன வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன்றதை காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட்ஸ். ஸோ கிளச் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு செட்டு வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளச்சுக்குள்ளே வர ஸ்டீல் பிளேட்ஸ். ஸோ ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் அப்படி அந்த கிளச் பிளேட்ஸே வந்து ஒரு செட்டாக வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுக்கு வர அந்த ஸ்க்ரூ கிட். ஸோ என்ஜினில் வந்து என்னென்ன ஸ்க்ரூஸ் வருதோ அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ஜின் ஸ்க்ரூ கிட் தான் இது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ஜினோட ஃபுல்லாக பேக்கிங் கிட். ஸோ
என்ஜினில் என்னென்ன பேக்கிங் வருதோ, ஸோ நான் ஃபஸ்ட் எபிசோட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கார்பரேட்டரில் வந்து 2 பேக்கிங் வரும், இன்னர் அண்ட் அவுட்டுன்னு. ஸோ எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ண மாதிரி எல்லா பேக்கிங்கும் வந்து இந்த கிட்டில் வந்துடும். ஸோ இது ஒரு கிட் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபியூல் டேப். ஸோ இந்த டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதில் தான் அந்த ரிசர்வ் ஆன் எல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ ஃபியூல் டேப். ஸோ இதில் வந்து இந்த பீஸ் வந்துட்டு இந்த எல் பீஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுல வந்து கட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு புது ஃபியூல் டேப்பே வாங்கியாச்சு. அண்ட் ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்க ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்பேர்ஸ் ராஜ்தூத்துக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பேர்ஸ் நான் யார்கிட்ட வாங்கினேன் என்ன ஏதுங்கிறத வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் அந்த நம்பர் கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே செக் பண்ணுங்கள். ஸோ அவர் பேர் அண்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த ஸ்பேர்ஸ்லாம் வந்து நான் பெங்களூர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பாக்ஸ் பண்ண கிளச் பிளேட்ஸை வந்துட்டு வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளச் வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு குட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிடலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக் வந்துட்டு பக்காவாக வந்து ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே கைஸ், ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். see you guys in the next episode. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பை.